Particular story was produced by Nancy Nalima. Still, on matters of security, 20 firearms have been recovered in South Turkana after youth in the region surrendered their illegal weapons to security officials. The move was lauded by county officials who affirmed that the operations will continue to ensure security is restored, as they called on the national government to provide alternative opportunities for the reformed young men. As the operation to flash at bandits in the northern parts of the country intensifies, 20 youth from Kakong area of South Turkana have surrendered their illegal firearms to the police in support of the peace restoration mission in the banditry-prone region. Turkana Governor Jeremiah Lauded lauded the move as a sure way to end banditry in the region. Hii silaha imetolewa na watu wetu kwa roho safi, kwa sababu rais wetu ametumia nyinyi kuhakikisha kwamba mambo ya NPR imekuwa enhanced. Kule Turkana West, kule Turkana North, tuko na NPR zaidi ya 600 ambao serikali yetu imetupatia. Lakini sasa tumeanza mpango mzuri ya kuleta NPR katika sehemu hii, kwa sababu hapa ndio base, hapa ndio shida yote ya wahalifu. While assuring residents of sufficient security during the ongoing operation, Turkana Commissioner Jacob Oma stated that the government will continue operations to ensure that all illegal firearms are recovered. Zungumza na wananchi wamesikiza na wameitikia mwito ya kwamba serikali inataka tuishi kwa amani ndani yetu, miongoni mwetu na majirani wetu. Na sisi tumeona bunduki ambayo imeletwa hapa mbele yetu. Mimi nashukuru uongozi wa Turkana, nashukuru vijana na ninashukuru nyinyi nyote kwa sababu mumeitikia wito wa Mheshimiwa Rais wa kutaka watu wakae kwa amani na hii mambo ya kutokuwa na amani ikwishe. Na wakati mumerudisha bunduki na iguarda zinatama, sisi pia tunaona ya kwamba bunduki haramu imerudishwa. Governor Lauded commended President William Ruto for increasing the number of security officers and urged the government to provide the youth with alternative employment opportunities after renouncing banditry and becoming law-abiding citizens. David Alex, Look Up TV.